Rotimi Martins lorúkọ mi, àwọn kan ń pè mí láláriwo of Africa. Ìlú le náà but àwọn máa gbàdúrà náà ni. Ká má tiẹ̀ give up, ká ṣáà máa tì díẹ̀díẹ̀ ká máa gbàdúrà. K'Ọlọ́run fún wa ṣe. Kò easy náà but tá bá jókòó sílé kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀. So ká kàn máa tì náà ni. Monday motivation mi nìyẹn. Ara ń kan àwọn èèyàn gidi. So Ọlọ́run jẹ́ kí kó fi àánú wa sí àwọn ìjọba ní ojú so that kán lè ṣíjú àánú wò wá. So bá ṣe ń pariwo pé kò sówó iná owó ṣì wà. Ó wà níbì kan, ó wà níbì tó wà. Ṣé understand? Kò kàn circulate ni. Oníkálukú tẹ pamọ́ṣẹ́ ni. At least ó lè ló bọ́mọ jẹ́. Èèyàn tó ń ta pure water iṣẹ́ náà ni. So from there èèyàn ara àánú lọ́jọ́ kan. Ṣé ti ẹ̀yin bọ̀ kí ẹ wá jókòó sílẹ̀ Nàìjíríà ọ̀dà ìyẹn kọ́ ni solution to the problem. Kò ṣe gbogbo àánú kan la máa ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì náà. Gbogbo akọ́ la máa rí white collar job. Ṣé yẹ yín? Bó jẹ́ nǹkan kan ká ṣáà máa ṣe. Bó jẹ́ cream ló lè tà. Bó jẹ́ drinks, bó jẹ́ anything. Kakọ̀ máa sùn sílé, oúnjẹ ò lè wá bá wa ní owó lè wá ní láti wá nǹkan kan ṣe. So a mọ̀ pé lọ́jọ́ kan ọjọ́ kan máa dé a máa bá. From there, ẹ lè meet, ẹ lè connect pẹ̀lú àwọn èèyàn gidi. Tẹ máa ríṣẹ́ gidi. Géènì yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ síbi ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Torí pé kí ni nǹkan tí wọ́n jù. So people are complaining. Ordinary nylon tó ń fi ń pàǹkì kan gan ó wọ́n. So inú ẹni ọjà tó máa dé produce náà máa ti rí. Kíjọba kan ṣíjú àánú wò wá. Kọ́ ìjọ kan ṣàánú wa. Kọ́ wà látàwà sálẹ̀. Wàhálà yẹn pọ̀. Wàhálà yẹn pọ̀ kan jọ. Kọ́ jẹ́ gbogbo ẹ̀ circulate. Orúkọ mi ni arákùnrin Abdulhamid Ọpẹ́yẹmí Agbọ́lágadé. Tá bá ní ká sọ bí a ṣe ní ìlọsíwájú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ó jẹ́ nǹkan tí tá bá ní ká sọ kò ṣe nǹkan ká sọ díẹ̀ ká mẹ́nu kúrò níbẹ̀ nítorí pé kí ni ìlú yìí le gan sìn ṣùgbọ́n Ọlọ́run tá à ń sìn kò fi wá sílẹ̀. Tá bá ní ká wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, àwọn èèyàn tó níṣẹ́ tẹ́ pé iṣẹ́ á gbé wọn travel gan káàkiri orílẹ̀ Nàìjíríà sìn ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn láti travel. Ṣé nǹkan tí mo sọ ti yé yín? Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run àti àtìlẹ́yìn àwọn àgbàlagbà à ń rí kan ṣe kan àdẹ̀dúpẹ́ fọlọ́run tí wọ́n lè gbégbá tí ìlú yìí tá fi di ẹnu fún tẹbí tọmọ àti tara àti àwọn ojúlùmọ̀ ní wípé kíjọba ṣe nǹkan tára ló ń fẹ́. Tábánikà wò ń sìn mo wo program kan mo wo ètò kan láàárọ̀ yìí lórí tẹlifíṣàn. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé a kì í san àwọn Nigerians ò kì í san tax. Èmi wá rò pé tábàtà pé a kì í san owó orí àwọn kan wà tó jẹ́ wípé àyè ìṣàkóso ìlú náà wà. Àwọn èèyàn tó ń san owó orí gan kò wú wọn lórí torí pé bọ́n ṣe ń san làwọn kan ń jì. So kíjọba gbìyànjú kí wọ́n bá wa dẹ́kun ìwà bàjẹ́ àwọn tó ń jí owó wa tó ń bá jí owó mọ́ ìwọ̀nba owó táwọn ọmọ ìlú bá ń san gan ó máa tó fún ìjọba láti fi ṣe nǹkan tó bá yẹ kán ṣe. Ṣé understand? Bá ní ká wo ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ ń sìn báyìí gbogbo ọ̀dọ́ ló ti ń ta aṣọ lórí WhatsApp àti lórí social media. Kò sóbìnrin tẹ máa rí sí tí ò ní ta boxer tí ò ní ta gbá tí ò ní ta wò torí pé ìjọba ò ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe. Kò dẹ̀ sọ́mọ Nàìjíríà tí ò ní nǹkan kan ní lágbárí. Gbogbo wa la wà creative, ṣe understand? Gbogbo wa la ní nǹkan tá à ń forí ro àrùn tá lè gbé sílẹ̀. Ṣùgbọ́n kíjọba wo nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ lè ṣe kí wọ́n wá kán ná owó yẹn kán ná sí ara ọ̀dọ́ tó òyìnbó máa ń pè ní human and capital development, ṣe understand? Tó bá ṣe yẹn ìlú á dùn fún gbogbo wa. Ọmọ tí ó bá jáde school tó bá ríṣẹ́ òun ló máa rántí ìyá àti bàbá ẹ̀, ṣe understand? Àwọn tó dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ fún ìjọba tẹ́gbọ́n ti dàgbà. Tẹ bá mọ̀ pé èèyàn kan ti dàgbà tẹ́gbọ́n dẹ̀ ṣì wà lẹ́nu iṣẹ́ ẹ yẹ kó rìtáyà kí ọmọ ẹ̀ tó bá ti jáde skul tóun wáṣẹ́ kó bọ́ síbẹ̀. Ẹ̀yìn ẹ ló máa jẹ́ kí ìlú dùn. Mo ṣe pé kéyà káwọn kan máa san owó orí káwọn kan máa jì. Ẹ̀yin náà gbọ́ ti Accountant General ṣe 80 billion. So kò ṣe nǹkan tó bójú mu. Tíjọba wa lè invest sínú àwọn youth àti àwọn èèyàn tó ń dẹ̀ máa tọ́jú àwọn arúgbó tẹ́gbọ́n wọn lè ṣiṣẹ́ mọ́ because tẹ́ bá ń tọ́jú àwọn àgbàlagbà nǹkan tó dá wà ń bẹ̀ ọ́ tẹ́ bá wo àwọn other country mi fẹ́ fi àwọn country kan mi fẹ́ máa fi wọ́n yẹ country wa pé country bye bye wọ àwọn country kan tá a mọ̀ ṣe understand wọ́n ní nǹkan tí wọ́n ń ṣe fáwọn arúgbó tíjọba bá tún ṣe léyìí àwọn arúgbó máa ṣàdúrà fún wọn àdúrà náà ń gbà tẹ̀lé tún mójútó àwọn youth tí ò bá ríṣẹ́ ṣe tí ò bá rówó ná Yorùbá ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ lèṣù máa ń wáṣẹ́ fún lèṣù máa ń yálò ọmọ tí ò bá ríṣẹ́ tí ò ṣe tó bá ní kó wá ṣe yahoo wá ṣe tó bá ní kó wá pickpocket á pick ẹ̀ orí bíbá ìlà wà ń sìn ẹ̀yin náà mọ̀ bóyá máa ń lọ ká má la gbogbo ẹ̀ so tíjọba bá lè ṣe nǹkan tó bá yẹ kán ṣe ìlú á dùn á dẹ̀ dùn fún gbogbo wa. Ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ẹ́ ṣe rí Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan
wọ́n máa ní pé tíkulé ò bá pa ni tòde ò lè pa ni èèyàn àjòjòdè lè mọ ibi tí wọ́n sin òkú afọ́jú sí tí ò bá lọ́wọ́ onílé nínú ṣe understand ìjọba náà la máa bi léèrè pé kí ló fà á tó jẹ́ wípé security ètò ààbò ó mẹ́rin ní country àwọn náà ni ṣe understand wọ́n mọ́ra wọn èmi ò dárúkọ anybody but àwọn náà mọ̀ àdéhùn ṣàǹbá wọn ṣe meeting wọ́n bá wọn terrorist ṣe meeting tẹ́ bá wọn ṣe meeting ẹ̀yin dẹ́gbẹ́ máa mọ́lẹ̀ ẹ máa dájọ́ fún ẹ máa mú terrorist ẹ máa filẹ̀ ẹ máa ní kẹtù dàpọ̀ mọ́ ìlú kò possible èèyàn tó bá ṣe nǹkan tí ò da ẹ fìyà tó bá tọ́ àti tó bá yẹ ẹ fi jẹ tẹ́ bá fìyà jẹ àwọn tó kù tó fẹ́ ṣe irú ẹ̀ wọ́n àwọn pé ọmọ ẹni tó jíyàn gbé báyìí bóyá wọ́n gé apá yà bọ́ wọ́n ti ẹ̀ padà bọ́ ṣe nǹkan kan ni ṣe understand àmọ́ ìpè àtẹ́mi náà bá ṣe lè bóyá kú ló máa tọ́ sóhun ni àbí bóyá ẹ̀wọ̀n gbére ni àbí nǹkan kan ṣe understand kí nìyẹn ó máa wálẹ̀ but torí pé ìjọba náà àwọn kan rí jẹ nínú ìbàjẹ́ ṣe understand àwọn náà wà ń bẹ̀ àmọ́ wọn lọ́ọ̀ ló mọ̀ àwọn náà dẹ̀ mọ́ra wọn ṣe understand tó bá ro ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí tó bá lo ọjọ́ ọ̀la wípé àtàwọn bá sí ń bẹ̀ mọ́ kí làwọn èèyàn máa sọ nípa wọn wọ́n máa ṣe nǹkan tó tọ́ torí wọ́n mọ̀ wọ́n àtàbá parọ́ tọrọ àwàjẹ ló kù. Victor Melak orúkọ mi so nǹkan tó ní ké mo lè sọ ni kí àwọn èèyàn kí wọ́n ní sùúrù ẹni tí tó ní kí àwọn èèyàn wọ́n need nǹkan tó ní mo lè sọ fún àwọn èèyàn kí wọ́n gbàdúrà but kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa compare ara wọn bí other people because nǹkan tó ní kí mo fẹ́ sọ ni pé àsìkò wà fún anybody ní his own àsìkò so bí ẹlòmíì ṣe ní owó lé ní kò ń ṣe bí àrùn pẹ̀sì máa ní owó lọ́la so nǹkan tó máa ṣe ni kí mo mọ̀ pé ìṣòro wà ní ayé gan even ní Nigeria but nǹkan tó ní káwọn èèyàn sọ pé kí wọ́n máa mọ̀ ní kí wọ́n fẹ́ ara wọn fún Jésù àrìnkè kí wọ́n ṣe nǹkan tó ní kọ́ Ọlọ́run kí wọ́n ṣe kí ní kò lè mówó instant but step by step bí wọ́n ṣe ní faith kí ní nǹkan tó ní wọ́n máa ṣe ó lè mú favour wá nǹkan tó ní kí mo lè sọ ni pé àwọn ìjọba kọ́kọ́ ló ń cause most problem tó ń ṣe ní Nàìjíríà so nǹkan tó ní kí mo lè sọ àwọn èèyàn ni kí wọ́n máa wo àwọn ìjọba ti fail àní kí wọ́n máa fail so nǹkan tó ní máa sọ fún àwọn èèyàn ni kí wọ́n wo Jésù kí wọ́n fún ara fún Ọlọ́run and again kí wọ́n ṣe nǹkan tó ní kí wọ́n lè ṣe but kí wọ́n máa tì ká ni kí wọ́n fẹ́ ṣe kí ni kí wọ́n máa ṣe kí ni bí àwọn olómi ṣe ń ṣe á mọ̀ kí ìṣòro wà láyé but kí wọ́n máa wo àwọn ìjọba máa fail but kí wọ́n kọ́ ṣe nǹkan tó ní kí wọ́n lè ṣe but bí times go on wọ́n máa ní favour. Ọlákùlẹ́yìn Kẹ́hìndé ni orúkọ mi ọpẹ́ ní fọ́lọ́run Ọlọ́run ló ní gbogbo ọpẹ́ lọ́dọ̀ so we should always give thanks to God anyway kò easy náà bí gbogbo nǹkan ṣe rí but gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ tèmi jẹ́ the Bible tells us pé in all things we should give thanks so nínú gbogbo ká máa dúpẹ́ ni tó bá kù díẹ̀ káàtó èèyàn á dúpẹ́ tó bá tún ṣẹ́kù èèyàn á dúpẹ́ náà ni all the same well ọ̀fẹ́ Ọlọ́run náà ni la fi ń survive though I'm working but some are not that lucky ẹlòmíì ò níṣẹ́ lọ́wọ́ but even at that gbogbo wa ń yí mọ́ náà ni then area security one thing tẹ́mi wọ́n máa sọ náà ni pé it's not a government duty alone gbogbo wa náà la ní role láti play in the security of our nation because if you are conscious of your environment it goes a long way ṣẹ́gẹ́ tẹ́ bá ti rí strange thing you can easily alert àwọn èèyàn because that's what I tell people you need to be mindful mọ àwọn tó ń wọlé ẹ̀ mọ àwọn tó ń jáde so that ní kàn turn blind eye pé kí ló kàn tán bá ti wá yàrá mi but you need to be security conscious so that's just it. Okay, my name is Anthony Richard, a civil servant. I was in Lagos. The situation in Nigeria is a kind of thing that we don't even know where to start from. Our government they are not trying. Everywhere is difficult. Things are getting so expensive. We are just trying to see how we can survive. We shall pray, maybe the new government, maybe they can turn things around. We don't know. So we are on God. Just pray, say it should be a different. It's our country now, we can't run away from it. So we have to try. That's it. On security level, we all know it has been like this for a very long time.
So we don't even see no improvement on security. Instead, it's getting worse. So we have to, maybe, I don't even know how we are going to do about it. The government should just try and push and do something about security matter. All these things that is happening on the north, everybody have heard about it. So it's not easy. People will be, we are living on risk. You go out, you are not free. You can't go somewhere, you can't travel freely. Accident on the road, Hensman, Boko Haram, others. It's much. Which one do you want to mention? They are much, they are everywhere. Anyway, in every problem there is always a solution. And we all know that. So we have a professionals in the country. We have good economics. They have a lot of people that can help Nigeria. So it's just that our government should just put things together, just try. They know the way. And there is always a way. This is not the first time. We are not the only country that face this kind of problem. Other countries faced it and they survived. So we can also survive it. So it's just a matter of putting things together and let's just see the outcome of it. I don't have anything to say about it. Maybe, Sherry, one thing about this government vice Sonikwe, they should try to check the government aspects. The government aspect is good. We the citizens, we won't lack anything. So that's just it. Teach about bada. Our not Nigeria, our Majanfani Gidi. We will not lack anything. Okay, look at this issue now. There's one get on just because of religious or kosi religious, just like that. Now, the case now, more case here. So maybe Kotomani lati she to mamu peace and wherever was in Nigeria is just to change. We don't have a good government. That's just it. Ní good government. Question yẹn lọ far. Ọwọ́ Ọlọ́run náà ni ká kàn máa gbàdúrà fún Nàìjíríà kó ba lè dá náà ni. For we to survive, we need to get orientation. Every one of us, from the lowest person to the government. Because if you want to bring a change, you start from grassroots. We personally, we citizens, how do we change things around us? Because when we start changing ourselves, start recognizing how things ought to be and how normality of things ought to be, then we will see that the change will start from the grassroots. Then when we come in touch with our government, they are not really helping matters. They are already, we don't have governance anymore. We just have the people we have is just selfish people to their own pocket and only about themselves. To my own best of understanding, government is all about the people and the welfare of the people. But it's just quite unfortunate now that what we are seeing now is all about the elites and the people who get there, their welfare and how they get their pension, how they get their arrears, how they get their this thing. So the citizens are, if you can't get there, sorry, you survive on your own and you survive anyhow you want to survive. And which is detrimental to the whole country and this thing. Like for example, we are talking about security. What do we talk about security? How do we talk about the security that is happening now? Is when you're okay, I'm okay. You have a good job, you're working, me, I'm working. I don't see you bringing out time for nuisance or for nonsense or things that is not happening. Because early in the morning, when you wake up in the morning, you have a place to go to work and you have a place you're working. So the unemployment and the poverty is what bringing up the security. Because if you have a job, I have a job. Everybody will face his own job, and there's money in your pocket. There's no money in my own pocket. I don't see any reason for you to start causing violence because you have a place you're going to work. You are targeting to make the money for the day. So if you have your own target that today, if you're on a target that today I'm going to work, and this is if you are somebody that is getting daily pay or you are having business, you know each day you need to grow your business. And there will be no time for nuisance. It's just because there is no business, fail of the system, nobody is working, things are not working. The graduates are coming out, they don't know their fate, they don't know what they are to see, they don't know what to see tomorrow. So anything that just comes up, they'll just fall into it. Like we'll see, we have a talented youth. Our youth are very, very talented. You can see what they do. If you happen to pick any of them and go to abroad, you see they'll change the world. Why are they using their talent? They don't see where to invest their talent. They are using it for Yahoo Yahoo. So if the government should sit down and look at what is actually going on, even the security, provide job, make the country okay, make things okay. Like if you are living in Lagos now, bills alone, your house rent, your NEPA bill, other things will drive you crazy. And if you cannot fit to those bills, you don't have any business here. You have to leave this place. So the government needs to sit down and
get everybody engaged. If you want to distract a child, how do you distract a child? You give him something to play. If it's a child that is growing up, you give him toy to play. When you distract with that toy, you see, you give it less busy. It will give you less trouble, and you have rest. You will be able to do whatever you do. That is how it is. We are like their children, and they need to distract us. How do they distract us? They create job employment for us. They create other things, facilities. They create healthcare, houses, and other things. You see that every agitation in this country will go down. Kilarigbo Live TV, ìkànnì amúlùdún àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kí lóní tagbangba ó ṣe. Àwọn gbàǹkọ́gbì alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. mo lè má lè sọ òyìnbó púpọ̀ but nínú Yorùbá tí mò ń sọ àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni kámú láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé. Alárakúàrà. Orí ètò Alárakúàrà ní àwàyè lórí Kilarigbo TV. Mo lo ata, tomatoes, àlùbọ́sà, ẹyin, mo lo carrot, mo dẹ̀ tún fi hot dog náà sí. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín adépèlé KPK kò gbọ̀kẹ̀. Kilarigbo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ká ṣe àkálẹ̀ àwọn ayẹyẹ lọ́nà tí ìgbàlódé léyìí tẹ́yìn ó sì gbádùn ẹ̀. Ọba sọ́yọ̀ ọ̀rọ̀ jábẹ́sì padà, ìwọ ni Olúwa wá fàyè mi ṣe yanu. Kilarigbo Live TV gbọ́n pa ẹ̀. Fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ́ bá fẹ́ ṣe ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò gani lára. Kilarigbo Live TV ẹ̀rọ amóhùn